sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. The Kenyan government is in pursuit of double taxation treaties with respect to income with the governments of Singapore and Barbados. What does this mean for Kenya? What are the merits and demerits of such an engagement? This Tuesday, Business Redefined takes a deep dive into the double taxation treaties and what they portend for the Kenyan economy. I need Lionel to marry me, and you're going to help me. Yeah. You play with your phone, you get prizes. We have fridges, we have microwaves, we have keyboards. Play. Are you ready to play? Huyu mama siwezi rudi. Akona mapakazi nageuka watu. Maskini naye tabaki tu kuwa maskini. This one here is Pascala. She's the oldest and she's a diva. Well, I told you when we started this that you need to play along. Wait, you want Lionel to marry her? If I agree to this, how long will it take for her to recover? Are you out of your mind? Cabling tips. Use cables from a reputable manufacturer made from 99.99% pure copper and the best insulation. Use a certified installer. Scratch to verify and authenticate your cables. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka Wire C Wire. East African Cables. Connecting lives. Katika miezi michache iliyopita, nchi yetu imesimama pamoja kuweka nambari za COVID chini. Kila siku nambari mpya hutueleza hadithi ile ile kwamba sisi hatukubali mambo tusoweza kufanya ije kati ya mambo tunaoweza. Tuendelee kusonga mbele. It's looking really good. The county government of Kajiado, with the approval of His Excellency Joseph Ole Lenku, would like to notify all landowners in Kajiado County to take advantage of the ongoing 100% waiver on outstanding land rates penalties, which will end on 15 September 2020. The county government will institute the necessary measures to recover all unpaid rates and penalties. Payments should be made through the respective sub-county offices or through a banker's check or direct transfers. For 35 years, through a strong network of like-minded institutions such as local and international non-governmental organizations and community-based organizations, FIDA Kenya has remained dedicated to rights of women and girls in Kenya through advocacy on land and property rights, promotion of socio-economic and cultural rights, enhancement of women in political participation, capacity building for local and county governments on legislation and policy reforms. FIDA Kenya remains the premier women's rights organization in Kenya. Visit our website www.fidakenya.org or email us on info@fidakenya.org. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Good.
This is NTV. Mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuendelea kutazama NTV. Kitangulizi hicho ishara mwafaka kwamba tunaendelea na makala yetu maalum kuangazia miaka 10 ya katiba ya sasa, na ni siku nyingine ambapo Wizara ya Afya nchini imetangaza kuwa hakuja kuwepo na kisa chochote cha kifo kuripotiwa kutokana na corona hapa nchini, ikiwa ni siku moja tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kusema kwamba maambukizi haya yameanza kudhibitiwa kabisa hapa nchini. Lakini kuna mengi ambayo tumekuandalia kwenye NTV jioni. Yajayo katika NTV jioni. Low and middle income countries where 80% of tobacco users live bear the heaviest toll of the tobacco related illness and death. Wavutaji sigara waonywa kuwa wanazidisha hatari ya corona, huko Mombasa ikiipiku Nairobi kwa maambukizi mapya. Wakazi wa Baringo wastaajabia shimo linalomeza maji ya ziwa Baringo baada ya ardhi kutoboka ghafla. Mashaka yazidi kumwandama gavana wa Migori Okoth Obado, huku chama cha ODM kikiidhinisha hoja kumng'oa mamlakani. In Kabula Church, liquor is the one that is connecting us with our God, because if I'm under the influence of liquor, I'm under the influence of the Holy Spirit. Je, unafahamu kuna kanisa la walevi? Kutana na dhehebu la Gabola Afrika Kusini, ambapo kuchapa mtindi ni sehemu muhimu ya ibada. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Daniel Mule. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa hizo na nyingine kwa kina. Katika lugha ishara hii leo tunaye David Agondoa. Tunaanzia kwa taarifa ambapo kamati maalum ya muda ya Senate ambayo inashughulikia janga la COVID-19 sasa inasema kwamba haitavumilia zaidi ya hali ya wahudumu wa afya kucheleweshewa mishahara yao, ili hali wako mbioni kupambana na homa ya corona hapa nchini. Kwa mujibu wa kamati hiyo inayoongozwa na seneta maalum Sylvia Kasanga, ni kuwa watafanya ziara katika kaunti zote ili kutathmini utekelezaji wa mpango wa kupambana na janga la corona, mbali na kubaini namna wahudumu wa afya wanashughulikiwa. Wamesema hayo leo katika kaunti ya Mombasa, ikiwa ni baada ya kukutana na wahudumu wa afya ambao wanalalamikia miongoni mwa masuala mengine ukosefu wa vifaa vya kujikinga na corona. Salary payment for Mombasa has been erratic and unpredictable. We can't tell when that they are able to actually be able to pay salaries. And from the information we gather from the counties is that Mombasa has a lot of financial challenges. We don't know where they're emanating from. I would wish the salary delays would be sorted once and for all, because we also don't like to have to go, and start asking for our salaries. It causes service disruption, and Mwananchi is unable to get the services. Na mtazamaji, ndio masuala ambayo wauguzi na wahudumu wa afya hapa nchini wamekuwa wakizungumzia kwa muda sasa, masuala kuhusiana
na maslahi yao, na ni masuala ambayo yamewafanya wao hata kugoma katika baadhi ya kaunti ya Nairobi ikiwa miongoni mwa kaunti hizo. Na miongoni mwa masuala ambayo wanadai yanafaa kutekelezwa ni kule kupata ile nyongeza ya yale marupurupu ambayo yanatokana na hatari ambayo inawakabili maarufu risk allowance, wakisema kwamba wanaweka maisha yao hatarini. Kumbuka kwamba kumeripotiwa visa kadhaa ikiwa ni vya wahudumu wa afya kuambukizwa corona wakiwa kazini, na ndiposa wamezidisha kilio chao ili kuhakikisha kwamba wanapata kusikika, na ndiposa Senate kapata kuingilia kati. Tukisonga mbele ni kuwa Wizara ya Afya imewataka wanaotumia tobacco na kuvuta sigara kupunguza utumizi wa bidhaa hizo, kwani unawaweka kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa maradhi ya mfumo wa kupumua na kadhalika homa ya corona. Katika hotuba ya kila siku kuhusiana na maambukizi ya COVID-19, katibu msimamizi wa Wizara ya Afya Rashid Aman ameeleza kuwa utumizi wa tobacco unaongeza hatari ya kupata magonjwa kama vile kisukari na saratani ambayo yanasemekana kusababisha vifo vingi miongoni mwa wagonjwa wa corona hapa nchini. Uvutaji sigara hufanya mapafu kuwa malegevu na dhaifu, hali ambayo inahatarisha afya na kuchochea maambukizi. Its use presents a risk in spread of infection through product handling, frequent spitting, and sharing of paraphernalia such as mouthpieces and hoses. Smokers often have a persistent cough, and infected COVID-19 smokers who are not yet symptomatic could be a source of spread of infection, as the cough can easily be dismissed as a smoker's cough. Nicotine, the active principle. Na mtazamaji, na kama ilivyo ada yetu hapa, lazima tuangazie hali ilivyo katika takwimu za leo, na tunakupa takwimu hizo ambapo mambo yalivyo. Takwimu za maambukizi hapa nchini ni kuwa visa vya COVID-19 nchini vimefika jumla ya 34,315, ikiwa ni baada ya watu 114 zaidi kuambukizwa virusi hivyo katika muda wa saa 24 zilizopita. Waliopona sasa ni jumla ya watu 20,211, ikiwa ni baada ya watu wengine 318 kupona, na watu 263 waliopona ni wale wanaojiuguza nyumbani. Jumla ya waliofariki inasalia kuwa 577, ikiwa hii leo hakuna aliyefariki kutokana na maambukizi hayo. Na kwa mara ya kwanza kaunti ya Nairobi imetanguliwa kwa idadi ya maambukizi, huku Mombasa ikiongoza. Kaunti ya Garissa, Kiambu, Kitui, Busia na Taita Taveta zinafuatana katika usanjari huo. Tukisalia na mada hiyo ni kuwa wavuvi katika kaunti ya Kwale na baadhi ya maeneo mengine ya ukanda wa pwani wanakabiliwa na changamoto tele katika kipindi hiki cha janga la corona. Wanasema masharti na kanuni za kuzuia maambukizi ya COVID-19 yamechangia pakubwa kudorora kwa biashara zao. Kevin Mutai na taarifa kamili ya taswira katika sekta hiyo, ambapo maduka kadhaa yamefungwa kutokana na hali mbaya ya biashara ya samaki. Kulingana na wavuvi hapa Gazi, eneo la Msambweni, idadi ya samaki imepungua maradufu. Shughuli za uvuvi zimesambaratika pakubwa tangu kuchipuka kwa janga la COVID-19. Takwimu za wavuvi zinaonyesha kwamba Machi mwaka huu walivua kilo 12,000 pekee ikilinganishwa na mwaka jana walipotega samaki wa kilo 30,000. Kwa siku unapata kama nikipata samaki 500, 300, 400. Yategemea, lakini sasa hakuna samaki. Kabisa hakuna samaki. Sekta hii ilidhuriwa zaidi na utekelezaji wa marufuku za usafiri baina ya kaunti mbali na kafyu. Mapato yalishuka kulingana na kuwa wavuvi ilibidi wapunguze muda wao wa kuvua baharini. Badala ya kuwa watumie masaa 12, sasa wanaenda baada ya masaa 5 mpaka 6. Kwa sababu hawezi kukaa sana ili ndio biashara ije ifanyike. Wakikaa sana hata wakija na samaki, wachuuzi nao huwa wameondoka kulingana na muda wao. Right now, they don't go for fishing during night because of the COVID pandemic issue. So today they had to go back without anything. The major market here would be the tourism industry, the hotels and all the eateries. And they were all closed. So it means the fish they were catching, they are nowhere to take it. Kulingana na taasisi ya utafiti katika bahari na uvuvi KEMFRI, sekta ya uvuvi inachangia takriban shilingi bilioni 1 kila mwaka katika uchumi wa taifa. From our own assessment, fishery if well exploited, currently we are getting like 20,000 metric tons per year from the local fishermen, 20,000, which translates to about
5 billion Kenya shillings, 5 billion. But from our studies, we are able to see that if well exploited, we can get 150,000 metric tons to 300,000 metric tons of fish alone. That translates to almost 40 to 50 billion Kenya shillings. Baadhi ya wachuuzi wamelazimika kufunga maduka yao kutokana na kupungua kwa kiwango cha samaki, ila kufunguliwa kwa biashara nyingi kunawapa matumaini. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Kwale. Na yale ambayo imeathiri biashara katika maeneo tofauti nchini, lakini tunatumai kwamba mambo yatatangamaa kwa siku za karibuni. Kwingineko ni kuwa mashaka hayamwachi gavana wa Migori Okoth Obado. Bunge la kaunti ya Migori sasa limeanza mchakato wa kumng'atua mamlakani, ikiwa ni baada ya kikao maalum cha wakuu wa chama chake cha ODM kuidhinisha hoja hiyo. Chama cha ODM kimeafikia uamuzi huo ikiwa ni baada ya Obado kushtakiwa kwa madai ya ufisadi katika kaunti. About Migori, that the deputy governor has in the recent past been denied access to that office, and even the vehicle, official car, was taken away from him. The CECs don't respect him, CEOs, the chief officers don't respect him. He has not been functioning as a deputy governor. That is why we called our MCAs as the oversighting body. We have consulted extensively with them. We have largely agreed with MCAs, with a few reservations here and there, that really for Migori County to continue functioning, we need to make a decision. It may be a painful one, but it is the decision that can be made. That is to have the governor of Migori County impeached by the county assembly. Therefore, it is the resolution that the MCAs are going to take steps from today to have the governor impeached. Hakika hapo ni dhahiri kuwa mambo bado. Tukiendelea ni kuwa kwa muda sasa maseneta wamekuwa wakifanya mkutano ili kutafuta mfumo unaofaa kutumiwa katika ugavi wa rasilimali kwa serikali za kaunti. Kufikia sasa mwafaka haujapatikana, na Nayoma Sampao ana taarifa zaidi. Seneti imefeli kupata mwafaka kuhusu mzozo wa ugavi wa mapato licha ya kufanya vikao 10 maalum kujadili namna ya kugawanya rasilimali nchini. Ni suala ambalo limewaghadhabisha wakazi, huku miradi mbalimbali ya maendeleo ikisitishwa. Sasa kikundi cha maseneta wanaunga mkono mfumo wa mtu mmoja, kura moja, shilingi moja. Inadai ni siasa za mwaka wa 2022 zinazochangia mvutano wa ugavi wa mapato unaoshuhudiwa. The current impasse we have at the Senate is not so much about money. It's that I can tell you. It's about politics year 2022. Maseneta kutoka eneo la Mlima Kenya wanasema wanaitumia vuta ni kuvute hii kutambua wendani wao miongoni mwa wanasiasa. Those of us who come from Mount Kenya, through this process, we shall know our friends, we shall know the pretenders. Unless a miracle happens, sisi ile formula tunataka ipite ndio itapita. Watu hawataki tutumie the current population data ile ya 2019. Manake kuna watu walifanya ukarabati 2009. Kiongozi wa wengi seneti anasema kwamba iwapo mwafaka hautapatikana, basi serikali kuu itazipa kaunti nusu ya pesa walizopokea mwaka uliopita ili ziendelee kutoa huduma, huku suluhu ikiendelea kutafutwa. Kiona Senate sangine mnafikiria ni movie. Ni kama mko katika sinema, si ndio? Kitu tunataka kufanya tu ni hakikisha ya kwamba kabla ya formula kupatikana, hatutaki counties ziwe bila pesa. Kwa hivyo kuna njia ambayo nusu ya ile pesa yao inaweza kuja na waendelee na kazi, na sisi tuendelee kutafuta formula mzuri. Kamati ya maseneta iliyochaguliwa kutafuta mwafaka bado haijafanikiwa. Hata hivyo, wamewasilisha ripoti yao kwa viongozi wa seneti ambao wataiwasilisha seneti itakaporejea kutoka likizo. Nayoma Sampao, NTV.
Na mtazamaji umejiri wakati kuna mapumzikoni katika mtandao wa kijamii, wengi wanazungumzia taarifa kuhusiana na madaktari wanaotaka matokeo yao yashughulikiwe. Jaffa James anasema madaktari lazima watekeleze wajibu wao. Jude Rex anasema kwamba waliokula pesa za corona kwani hawashikwi. Kisha Jane Juguna anasema haiaminiki kwamba madaktari na wauguzi bado wanahangaika na mishahara yao inacheleweshwa na kuna pesa nyingi ambazo zinaenda kwa akaunti za watu binafsi katika masuala ya ufisadi. Ndizo kauli zako mtazamaji. Tunaenda mapumzikoni. NTV jioni inaendelea. Lifebuoy is the world's first to report it sanitizers over 99.9% effective against the COVID-19 coronavirus. Keep using Lifebuoy or any sanitizer with at least 60% alcohol. Stay safe. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. It's looking really good. Mkate kweli ni selector, ukikula kwanza na kachai. Tunasema mkate gani tamu zaidi, wenye afya tele tena tosaidi. Bei yake bado ni ile ile nafuu, na unapatikana karibu na wewe selector. Mkate ni selector. And now, Selector comes with free Zesta jam for a limited period of time. Naam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea kukujuza yaliyojiri hapa kwenye NTV jioni. Na baadhi ya viongozi wa kidini wanawataka viongozi katika shirika la KEMSA ambao wanahusishwa na ufisadi kujiuzulu. Wakati huo wakazi wa Gikune katika eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu, wanataka uchunguzi ufanyike katika kisa ambapo wanafunzi 3 wanadaiwa kutungwa mimba na majirani zao. Mengi ni katika matukio majimboni na Kaltun Jama. Kwa kawaida taarifa za ujauzito hupokelewa kwa furaha katika jamii. Hata hivyo, kwa wasichana hao 3 wa kijiji cha Gikuni, kaunti ya Kiambu, hali ni tofauti. 2 kati ya wasichana hawa ni ndugu, wanadai kuwa walidhulumiwa kimapenzi na majirani ambao waliwatesa kabla ya kushiriki ngono nao licha umri wao mdogo. Familia zao zinataka serikali kuingilia kati, kwani wasichana hao watakapojifungua hali ya maisha itakuwa ngumu zaidi kwa familia hizi kumudu gharama malezi. Visa vya dhulma za kijinsia vimeongezeka katika eneo hili. Baadhi ya viongozi wa kidini wameingilia mjadala kuhusu ufisadi katika shirika la dawa la vifaa vya matibabu KEMSA, wakitaka wanaohusishwa na ufisadi kujiuzulu. Katika taarifa kwa wanahabari, viongozi hao wanataka bodi ya KEMSA ivunjiliwe mbali na uchunguzi wa haraka kufanyika kuhusu ufujaji wa fedha za kudhibiti korona katika Wizara ya Afya. Wakazi wa mtaa wa Mitume mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia wanatafuta majibu kufuatia mauaji ya kutatanisha ya mfanyabiashara mmoja asubuhi ya kuamkia leo.
Inasemekana mfanyabiashara huyo Paul Wangige maarufu Macho Nne aliwawa kwa kunyongwa. Kamanda wa polisi wa Trans Nzoia Ayub Gitonga amewataka wakazi kuwa watulivu huku polisi wakiendelea na uchunguzi. Kwingineko, polisi wametoa onyo kali kwa wakazi wasiovalia barakoa katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa maafisa hao, wakazi wanaokosa kuvalia barakoa wanawatia wengine katika hatari ya maambukizi, na sasa wanapanga kufanya operesheni za kuwakamata wasiozingatia kigezo hicho cha Wizara ya Afya katika vita dhidi ya COVID-19 humu nchini. Kaltun Jama, NTV. Na mtazamaji, wanasema duniani maajabu hayaishi, na sasa wakazi wa Baringo Kusini ambao wanahangaishwa na mafuriko baada ya ziwa Baringo kuvunja kingo zake sasa wanaishi kwa hofu zaidi, ikiwa ni baada ya shimo kubwa lisilojaa maji kutoboka katika kijiji kimoja ikiwa ni mita chache kutoka ziwani humo. Mafuriko yanayoshuhudiwa Baringo Kusini kwa miezi kadhaa sasa yameacha mamia bila makao, huku mali ikiharibiwa, hali iliyowacha wakazi wengi ohehahe. Na jana usiku wasiwasi wao ulizidishwa na kisa cha moshi kufuka kutoka eneo moja karibu na ziwa. Dakika chache baadaye ardhi ilianza kuzama huku maji yakizuka. Kisha likageuka kuwa dimbwi nene lililoshiba maji yanayotoka ziwa Baringo. Wakazi wa kugundua hatari iliyowakodolea macho walipokaribia kidimbwi hichi chenye kina kirefu ajabu, na wanafahamu kuwa huu ni mtego wa simba. Tunaona kama bado inasonga. Hatuseme hapa ndio mwisho, lakini itasonga. Kama wale wako bado, kama watatoka mwaka huu, labda earlier next year watakuwa wametoka, na watakuwa kila mtu atakuwa ametoka hapa. Hapa hivi ukijaribu kuangalia udipi yake, ujaingia wewe mwenyewe, ukiingia unapotelea ndani na unasaulika hapo. Sasa tunaomba tu kwa njia ya serikali, kama kuna uwezekano ambaye wanaweza kutusaidia. Kamishna wa Baringo Kusini Helen Juma sasa anahimiza wakazi walio sehemu hiyo kuanza kuhama makwao kabla ya maji kuzidi unga. Tunaomba ya kwamba wananchi, tafadhalini tusikae humu kwa sababu mna hatari. Hatujui sasa kesho kutaboromoka wapi. Gavana wa Baringo Stanley Kiptis vilevile ameiomba serikali kutuma wanajiolojia kukagua uhalisia wa mambo kabla ya hali hiyo kusababisha janga lingine. Nani? Naam, ndio hivyo wataalamu basi watapata kutuelezea ni kipi kimejiri pale. Tukivuka mipaka sasa, serikali ya Afrika Kusini ilifungua maeneo ya ibada na mara ya kwanza Jumapili iliyopita, na waumini wengi wa Kristo walifurika na kufurahia uamuzi huo, ila kuna dhehebu moja liitwalo Gabola jijini Johannesburg ambapo ibada ilikuwa ya kipekee. Huko Gabola ni jina la Swana lenye maana ya kunywa, na waumini wa dhehebu hilo walifika kanisani na kunywa vileo kupindukia, wakisema kuwa kulewa ndiyo njia bora zaidi ya kumkaribisha Mola. Waumini wa kanisa la Gabola lililoanzishwa miaka 3 iliyopita hufika kanisani mapema, kila mmoja akiwa na chupa ya kileo kinachofurahisha zaidi nafsi yake. Kwa umbali huwezi kutofautisha ibada hii na nyingine makanisani, lakini ipo tofauti kubwa na ni ya kipekee. Waumini huruhusiwa katika ibada za Gabola wakiwa wamelewa, na isitoshe unaruhusiwa kuendelea kubugia pombe yako wakati ibada ikiendelea. Ibada ya Jumapili iliyopita ilifanyika katika klabu ya Bernice Tavern, mtaa wa Everton jijini Johannesburg. Mwanzilishi wa kanisa la Gabola, Tieti Makiti, anasema lengo kuu la kanisa lake ni kuwavutia zaidi walevi, ndio maana ibada zao hufanywa katika baa au vilabu vya burudani. Liquor is the one that is connecting us with our God, because if I'm under the influence of liquor, I'm under the influence of the Holy Spirit. Ukumbini walizingatia kanuni za kuzuia kuenea kwa COVID-19. Now that the ban is lifted of alcohol, everything is so happy. We are celebrating as Gabola Church members. Waumini hulishwa maradufu wakati mhubiri akiwalisha neno. Katika madhabahu, jukwaa la mhubiri hupambwa kwa chupa za pombe ya kila aina, lakini kinaya ni kwamba hakuna somo la Biblia hapa. Askofu mkuu wa kanisa hili,
Anasema kitabu chao kitakatifu kitachapishwa na kuzinduliwa hivi karibuni. Mbali na hilo, ipo tofauti nyingine. Kanisani humu hakuna kutoa sadaka. Ishara pekee ni kwamba muumini hapa ni kuingia kanisani na chupa ya kileo chochote kile. When you go there, we open a Bible, we open a vase, we pray after we are worshiping and sanitize our stomach with a beer. We have our life and God accepts us the way we are. I think so and I know so and I'm sure of it. Baada ya ibada ya siku, waumini ambao sharti wawe umri wa miaka 21 au zaidi watatukuza kwa nyimbo na densi mchana kutwa. Iwapo ni kutokana na kulewa chakari baada ya kuchapa mtindi, sijui. Na ndio hivyo mtazamaji, najua wengi ulewa kwa Roho Mtakatifu, lakini hapo analewa kwa pombe, na ndio hivyo unapotafakari hayo. Hapo kesho usikose na nakala yako gazeti la Taifa Leo, ambapo tutakuwa kiangazia moja kwa taarifa ambapo serikali imekiri kuwa kuna uwezekano idadi ya maambukizi ya virusi vya corona ambayo utangazwa huenda ikawa na kasoro. Na waziri msaidizi wa afya Daktari Rashid Aman alisema kuwa serikali haiwezi kufanikiwa kupata kila mtu ambaye alitangamana na wagonjwa, na hivyo basi huenda ikawa idadi ya maambukizi ni kubwa kuliko inayotangazwa kila siku, na ni mojawapo tu ya taarifa kuu katika gazeti la Taifa Leo hapo kesho. Kwa hivyo usikose nakala yako. Kwa taarifa hiyo tuna mapumzikoni, tukirejea Ushua Makore atakuwa kiafanya yake kule viwanjani. Usiondoke. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. FIDA Kenya is celebrating 35 years of promoting the rights of women and girls' rights in Kenya. Over the years, with the backing of strategic development partners and visionary leadership, we remain the premier women's rights organization in the country. As we navigate the season of COVID-19, we remain dedicated to dispensing vital legal and psychological support to our clients. You can now reach us on our toll-free number 0800 720 501. We are only a call away. FIDA Kenya, promoting the rights of women and girls in Kenya. Death is inevitable, but that does not mean it's the end for your family. Protect them financially by getting the DTB Last Expense Cover. No need to break the bank when paying for the last expense cover. Enjoy premiums as low as 600 shillings per year. We know death can occur at any time, and that is why we will process all the claims within 48 hours. With the DTB Last Expense, you can cover up to 5 nuclear family members, including parents and parents-in-law. Ndio mida sasa ya kudunda haraka upesi viwanjani. Niite Joshua Makori. Wagombea wane wa urais wa shirikisho la kandanda nchini FKF, Sam Nyamweya, Tuha Mbarak, Nicholas Msonya na Sami Sholei wamesema hawatashiriki katika uchaguzi mkuu ujao wa Oktoba 17 kwa kile wanadai ukosefu wa uhuru na haki katika shughuli yenyewe. Kinaya ni kwamba wane hao hawakuwasilisha stakabadhi zao kwa bodi ya uchaguzi hapo jana walivyohitajika. Wagombea wengine 5 waliidhinishwa na bodi ya Kenti City Kolo kwa nia urais katika uchaguzi wa FKF mwezi ujao. One of the things is we will follow the law. We will get all the counties which have been registered. We have an AGM. At that AGM, we appoint a board. Yeah? After appointing a board, we go to the registrar. We ask the registrar and the government to approve that board. Then we call for our own elections. Sisi tunataka kufuata sheria na tunasema sheria ifuatwe, na lazima uchaguzi ukue wa huru na haki. Hatuna imani na
ile board ya uchaguzi ambayo iko kule Kandanda House inachukua zile nomination kwa wagombeaji ambao wao wenyewe wanajua kwamba hawa ni project ya ofisi ambao imekuwa hapo, ili kuonyesha kwamba kuna competition ama kuna uchaguzi ambao unaendelea. Despite the process being nullified and FIFA having promised to come and streamline the matters, they have not done so. Instead, they have told FKF to proceed with the election, with the electoral board being in a hurry to ensure that this process is done and completed without falling due process. Uchaguzi wa FKF kusema ukweli ni ya kwamba uko wazi. Na tuliposema tulipozindua huu uchaguzi tarehe 11 mwezi wa Agosti, tumejaribu kufungua eligibility kwa sababu hiyo ndio ilikuwa inaleta utata, na tukaenda upande wa FIFA kwa sababu upande wa FIFA ndio ulikuwa chini kidogo, ukisema ya kwamba ukiwa umekuwa kwa mambo ya kandanda miaka miwili kati ya mitano iliyopita unakubaliwa kuwa candidate. Aliyekuwa kiungo mahiri wa timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars Titus Tito Mlama amesema anamuunga mkono 100% aliyekuwa kiungo wa Gor Mahia Innocent Mtiso ambaye ni mgombea mwenza wa Boniface Osano katika uchaguzi mkuu wa urais wa FKF. Osano na Mtiso watapambana debeni na Lodvik Kaduda, Daniel Mule, Herbert Machiro na rais wa sasa Nick Mwendwa mnamo Oktoba 17. Ni vizuri mchezaji wa zamani akiweza kusimama katika hizi nafasi, tuone kama tunaweza pata nafasi ya kupata uongozi katika soka yetu ya Kenya. Maanake ni jambo ambalo tumekuwa tukizingatia kwa miaka ambayo imepita, lakini hatujakuwa tukijitolelea. Kwa hivyo Mtiso vile amejitolea, ndio mwanzo nafikiria ni kumpa tu support na kumwombea mema. I have suffered in this football in Kenya. I have cried, I have cheered, I have celebrated, and I've served this football, and I want to continue serving this football in Kenya. We've been complaining so much, especially former footballers. We've been taking the back seat. Right now we want to take the front seat. We want to be the decision makers. So this hulabaloo about us being projects, we are projects for the football fans of Kenya, for the football players of Kenya, for all the stakeholders at large. We want to bring people together, we want to bring fans to the stadium, and we want an all-inclusive federation. Maisha ya mchezaji wa mpira ni mafupi sana. Anaanza akiwa miaka 18, by the time akifika miaka 30 mpira umeisha. Na hapo ndio maisha ya mwanaume inaanza ama mwanamke inaanza. So unakuta wachezaji wetu, mtu ako 35, alikuwa na jina kubwa, wengi wameingia kunywa changa, ndoa zinavunjika. So to address such issues, watumia wale wana retire, tutashirikiana na serikali ili wakuwe absorbed. Mabingwa wa Kenya Gor Mahia wanaendelea kukisuka upya kikosi chao kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu ya kandanda humu nchini FKF. Kogalo imeivamia ngome ya Western Stima na kunyakua mlinda lango Samuel Njau na mshambulizi Benson Omala. Omala aliyetia kimiani mabao 8 msimu uliopita, mbali na kutuzwa tuzo ya mchezaji bora kabisa wa ligi kuu mnamo Disemba mwaka uliopita, ametia saini kandarasi ya miaka 5. Naye Njau amemwaga wino kandarasi ya miaka 3. Nyota huyo atapigania nafasi yake ya kulinda lango ikiwa ni kipa nambari 1 wa sasa Boniface Oluoch sambamba na sajili mpya Levis Opio. Katika anga ya mataifa ni kwamba nahodha wa Barcelona Lionel Messi hakushiriki kambi ya kwanza ya mazoezi chini ya kocha mkuu mpya Ronald Koeman, wakati vuta ni kuvuta ikiendelea kuhusu kuhama kwake kutoka Nou Camp. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 33 hayuko tayari kuichezea Barca msimu ujao ambao utaanza tarehe 12 mwezi huu. Mawakili wa Messi wanaamini kwamba kushiriki maandalizi ya Barcelona kutahasi mipango ya kuondoka kwake Catalonia. Huenda Messi akarejea kufanya kazi na aliyekuwa kocha wake Pep Guardiola katika klabu ya Manchester City. Inakisiwa kwamba City inatarajia kumpa raia huyo wa Argentina mshahara wa takriban euro milioni 60. Hata hivyo, miamba Ufaransa PSG na mibabe wa Italia Inter Milan sambamba na Juventus pia wanawinda saini ya Messi.
Ukibia tu siri haraka upesi ni kwamba katika jamii kuna watu ambao huwa wanaeneza chuki pasi na sababu yoyote ya msingi. Kwa hiyo wasikutie shaka, hawana uwezo wa kuzuia hewa ya kupumua. Piga hatua maishani. Niite Mwanaspoti niridhike zaidi. Usiku mwanana katika Mboni ni hapo kesho tena kwa heri. Yoshua Makori kutamatisha. Wengi hapo nazungumzia kanisa kule Afrika Kusini. Huyo Joseph Kimani anasema waje wafungue moja kama hiyo hapa nchini Kenya. Sami wa Wandao anasema hilo ni kanisa kweli. Wengine wanasema Mungu shuka tu. Wengine wanasema kwamba ningependa kujiunga na kanisa kama hilo. Hiyo ni Ruben wa Ashira hapa, kanisa ambalo linapiga mtindi kule Afrika Kusini, eneo la Gabola, Johannesburg. Tukiondoka studioni, katika studio zetu za biashara atakuwa kijaji Julian Samboka ambaye atakuwa anakujia na makala ya Business Redefined ile wakiangazia masuala ya ushuru maradufu. Kwa usikose, nasema ni double taxation. Mimi ni Daniel Mule, la ziada sina, endelea kutazama NTV. Katika lugha ishara tumekuwa naye David Agondo. This is NTV. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Guy, unajua ukikula supa moja utakuwa na superpowers? Let me try. Jiamini. Wow. Indomie, now available in chicken, beef, and Supermojo. Supermojo, Jiamini. That was not my fault. No. Cabling tips. Use cables from a reputable manufacturer made from 99.99% pure copper and the best insulation. Use a certified installer. Scratch to verify and authenticate your cables. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka Wire C Wire. East African Cables. Connecting lives. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. When you buy a bar of Cadbury Dairy Milk chocolate, you can help change the story. That's because we will use part of the proceeds to donate milk to less fortunate children across our beautiful country. Let us come together and show the generous spirit that is inside of all of us. Cadbury Dairy Milk. There's a glass and a half in everyone. This is NTV. And you are just in time for your most comprehensive weekly look at the world of business and economics. Welcome, this is Business Redefined. I am Julian Amboko, and tonight we are focusing on the pertinent subject of double taxation treaties. Double tax treaties are agreements reached between two jurisdictions, rather allocating tax rights and ensuring there is no imposition of tax on the same income by multiple jurisdictions. Such treaties seek to catalyze trade and investment flows between two jurisdictions. This notwithstanding, the treaties are open to manipulation through practices such as treaty
treaty shopping by briefcase companies. Kenya is presently pursuing double tax treaties with Singapore and Barbados. And tonight we take a deep dive into this with Alvin Musioma, who is the Executive Director at the Tax Justice Network Africa, and Lena Onyango, who is an advocate and a specialist on tax matters. Welcome on set. And just to kick it off, Alvin, I was reading the Tax Justice Network analysis on this matter. The title is Trick or Treaty. Why is this the case? Well, as you rightly said at the beginning, really the purpose of double tax agreement is to ensure that companies are not being taxed twice. On one side where they're registered and the other side where they're doing their business operations. But what our researchers have shown is that many a times these double tax agreements result to double non-taxation. So the companies find tricks to basically beat the system and shift profits away from the jurisdictions where they're operating. And therefore, we have been very critical about particularly the double tax agreements that are being negotiated and signed with the jurisdictions that are being considered as tax havens. All right. And crossing over to Lena, clearly there is an issue of merits and demerits here. From your assessment, what do you think outweighs the other in this case? I'm looking from the whole idea of double tax treaties from a government and a private sector perspective is they avoid, as you have correctly defined it, they avoid instances where either a person is taxed twice or the same income is taxed twice in different jurisdictions. Now, the advantage, and I believe the whole intention of a double tax treaty is one, double tax treaties foster trade in between contracting states, which are the two-party states. Over and above fostering trade, they encourage foreign direct investment from a foreign jurisdiction into Kenya. Reason being, if they pump in money into the Kenyan economy, they will not be taxed both in Kenya and the jurisdiction of the residents of the holding company or their parent company. From a business perspective, I think double tax treaties open avenues that were probably not there, and it does not necessarily come across as for goods. It also cuts across the services sector. So double tax treaties are a favorable and are actually a good move by the government in terms of trying to widen the tax treaty network in Kenya. Okay. And before I bring in Alvin, I should say you can be part of this conversation by tweeting at NTV Kenya, at AmbokoJH, at Alvin Musioma as well, just to give us your thoughts and to enable us to pick your conversation and share some of your questions to the panelists on this discussion. Coming back to you, Alvin, we have a precedent in this country where not too far back, the double taxation treaty with Mauritius was nullified by the High Court, thanks to your organization. Why is this the case? And are we in trouble again with what we are pursuing right now with Singapore and Barbados? We are most likely to be in trouble, yes. The treaty the case that we filed in court against the Kenya-Mauritius double tax agreement was really built on two foundations. One, we were making an argument that the due process of the law was not followed. There's a very clear laid out procedures in terms of what governments should be doing when they're negotiating and signing double tax agreement. And some of these provisions, for example, in the new constitution says that Parliament needs to be involved in the ratification process. There should be measures for public participation. Government needs to ensure that they are conducting sufficient cost-benefit analysis to be able to argue and say, does this treaty with this particular country make sense? And in the case of Mauritius, we were convinced, and the court saw it right, that this was not the case. We were arguing, and indeed, we were right, that the treaty with Mauritius was opening up the country for significant resource leakage, both through the different avenues, be it treaty shopping, transfer mispricing, round-tripping, where you find Kenyan entities moving off to Mauritius to take advantage of particular provisions in that particular treaty. And in the case of Singapore and Barbados, we are very critical of this, and we have also made our submissions to the government, both on the technical part, but I also would like to add that we would like to commend the Kenyan government in terms of at least going its way in this particular treaty to consult the public. This is really, to my knowledge, the very first time that the government has taken the step to collect views from the public in terms of what do they feel
about this particular treaty. But in essence, I think my really question is why Barbados? I mean, a country which has got about 300,000 people, or why Singapore, which is ranked as number 6, one of the most secretive and one of the largest tax havens in the world. Why these particular jurisdictions, particularly in the context of Kenya committing to the African Free Trade Area, we should be looking at focusing at signing double tax agreement with the jurisdictions that we are actually doing business with, Uganda, the East African Community, and others. I think they should be having more priority than focusing on jurisdictions that are largely tax havens, which are, in my sense, are very open to abuse. But Alvin, just to be fair to the government, and as I bring in Lena on this point, we might not know much about Barbados in terms of the trade volumes because of scarcity of data, but Singapore we do know. I mean, exports worth about 2 billion shillings, imports worth about 6.8 billion. Over the last 2 years, we've seen an increasing partnership between Kenya and Singapore in terms of data transfer as well as investment flows. Clearly, there seems to be a case here for an agreement with Singapore. Lena, what are your thoughts on this? I agree with you on that. There has been substantial increase in investment from Singapore to Kenya. Personally aware of a company that is now doing affordable housing projects in Kenya. I think let's not paint DTAs to be a bad thing, in the sense that we cannot pick on a country like Barbados just by virtue of having a population of about 300,000 vis-a-vis the Kenyan population. But I believe in between Kenya and Barbados, there are certain trade activities. And correct me if I'm wrong, but I understand that the key intention of the government entering into the DTA with Barbados was to drive the financial services sector. And the government is really keen on having Kenyan financial institutions setting up and operating in Barbados. And that creates also bigger opportunities from a Kenyan perspective. So the DTS do not only work against Kenya, but also look at it, I'm looking at it from the perspective that it has opened doors for Kenyan institutions to set up in other jurisdictions. And therefore, we're growing our economy, and of course, the Barbados economy benefits as well. All right. And I'm sure, Alvin, you have a rebuttal to that. But even before we get into that, just to throw something at you, I was reading the critique of the Tax Justice Network Africa around this whole issue. And one of the issues you raised and recommendations really tabling is the matter of limitations of benefits, which, to the best of my understanding, if you read the Income Tax Act, Section 41, clearly spells out this issue. And if you consider that all these tax treaties are coming post January 2015, when the Income Tax Act came into force, don't you think this matter is addressed? Okay, I'll speak to that later. Let me first address the question of investment through Singapore, the one you raised earlier about investment that are being channeled through Singapore and Mauritius. Really, what you notice is that many of these jurisdictions that are considered tax havens have positioned themselves globally. They have designed their domestic tax laws deliberately as conduit hubs. So, in essence, what I'm saying is that it is not rich Barbadians that will be channeling their investment to Kenya. It's not Singaporean entities that will be channeling their investment in Kenya, but most likely you would find is Chinese investment, American investments, German investments, and we have seen there's evidence, for example, in the last expose of the Paradise Papers, where you found a treaty that had been signed between Senegal and Mauritius. Canadian companies were using that as an avenue to move to Mauritius, set up base there, and then come into Senegal as a Mauritian entity. And this is what we are seeing, and this is likely what's going to happen when you have these treaties being signed with these jurisdictions, that they themselves don't have substantive economic muscle, but are positioning themselves as conduit countries to channel investment. If you look at Mauritius, it is really marketing itself globally as the so-called gateway into the continent, which in my own sense is not really a gateway, but providing a getaway car for tax planning and tax avoidance particularly. To the second question you raised about limitation of benefits. In principle, yes, limitation of benefits can act as a very good instrument to be able to prevent tax abuse in a treaty network. But this only applies in cases where
the substantive investment is coming from that particular jurisdictions. For example, if you were to have a situation where Kenya is signing a treaty with Germany and the investment are being channeled direct from Germany, as it were foreign direct investments coming directly from that particular country, then the limitations of benefit would work. But when you have a situations where the treaty that is being negotiated and being signed is with the jurisdictions, which is considered a tax haven, and we must note that tax havens really provide two things, Julian. Tax havens provide secrecy and they provide low taxation. They provide incentives that encourage companies to use those jurisdictions as conduits for channeling investment into other jurisdictions and taking advantage of the particular provisions of those double tax agreements. So in essence, we are not against double tax agreement per se. Actually, we have been campaigning and pushing for the Kenyan government to encourage the colleagues in Tanzania to sign the East Africa double tax agreement. I think that in the context of the free trade area, the Africa trade area, we feel that the Kenyan government should encourage a broader treaty network because true, it creates an enabling environment for investment. But we are critical of treaties that are being signed by jurisdictions that are considered tax havens. And this is the case with Singapore, and it's also the case with Barbados. All right, and that point by Alvin takes us to a short break. We'll be right back with a lot more on this subject. Don't move too far. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up, but now I've created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please. Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big, meaty taste. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. May the chef who prepared 2020 please take it back to the kitchen. Throw 3 whole potatoes in it to suck the saltiness. Because dang, I don't care if we're halfway through it. This doesn't count. Tuseme basi tuko half time. Let's #cancel 2020. Are you a business owner? Sign up today to accept fast, easy and secure payments through Visa. What's more, enjoy flexible financing options for your business. Call us today on 0703 095 445. Welcome back to Business Redefined. Tonight we are focusing on the issue of double taxation treaties between Kenya and other jurisdictions, particularly the pursuit of such treaties with Singapore and Barbados. And of course on set I have Alvin Musioma from the Tax Justice Network and Lena Onyango, who is a tax analyst and also legal professional focusing on this subject. Before the break we were discussing around a number of issues, including some of the challenges which are presented as well as opportunities. Lena, the issue of Singapore and Barbados being perceived as tax havens and could lead to revenue seepage
Many are curious to know to what degree would the Foreign Account Tax Compliance Act, which has been enforced in the United States, play a role in terms of disclosure of some of these ventures where, of course, a lot of concern is coming from in terms of what could this translate to a country like Kenya? Amboko, the FATCA, which is the U.S. Mechanism for getting financial information about his residents in other jurisdictions, it is similar to the EU savings trade. They call it the EU STD. And Kenya signed up to the automatic exchange of information, a project that has been driven by the OECD and the G20. Basically, the effect of this would mean that information between different countries, financial information between different countries, will now be automatically exchanged annually between the revenue authorities. If you look at the double tax treaties for both Barbados and Singapore, they provide for exchange of information. But now, with Kenya being a signatory to the automatic exchange information mechanism, then that means that if there is any person who sort of moves money from Kenya, a financial institution, which could be a bank or a broker, either in Singapore or Barbados, then that information will be relayed to the KRA, and they will therefore be able to compare what declaration the taxpayer has made in Kenya vis-a-vis the information that they have obtained, and will be able to carry out investigations on that. So I'm not really worried about the DTA between Singapore and Barbados insofar as illicit financial flows is concerned. Reason being, there are over and above them big signatories to the automatic exchange of information. It is required for companies that have cross-border transactions, meaning a Kenyan company trading with a Singaporean company or a company based in Barbados will have a transfer pricing policy, a policy that KRA approves, a policy that is shared with KRA. And this ensures that whatever intercompany transactions, the price at which those transactions are charged, then they have to be at an arm's length, meaning they have to be reasonably priced. And I believe Alvin can confirm this. The way that the illicit financial flows, about 80% of it is through transfer mispricing. I feel as a country, if we only get a nip, sort of tap into the whole concept of transfer pricing legislation, which is there, okay, but also into automatic exchange of information, then we should be able, I don't think we should be worried about the issue of illicit profit transfers from Kenya. All right, Alvin, I mean, clearly, Lena and I seem to be on the same page. We don't seem to be too much bothered as far as this issue of illicit flows is concerned, given the provisions of FATCA. Yeah. What's your take on this matter? Well, I agree with Lena that transfer mispricing, as it were, is the largest avenue for resource leakage for what the phenomena of illicit financial flows. And really, what we notice that countries either don't have the capacity across the continent, or they don't have sufficient laws in place to be able to address the challenges that are related to transfer mispricing. But more above that, really, if you look at the concept of transfer pricing, today we live in a world where over 80% of transactions through intellectual property, through online transactions, the Ubers, the $2 trillion Amazon, which is really doing transactions online. And here, the question of transfer pricing becomes really difficult to tackle, because there's no really market value for particular services. There's no particular brand values. What is the price of what's the Google as a product, as the brand of Google? What's the market value of that? So it becomes really difficult to tackle that question of transfer mispricing, because of the global shift we are seeing towards trading services as opposed to trading goods. On the question of automatic exchange of information, here I would like to differ, because what you note really that the framework of automatic exchange of information was set up to really tackle tax evasion. And even in terms of how it is framed, if you look at the founding documents, they are talking about
tax jurisdictions, tax administration exchanging information to be able to fight the illegal tax evasion. Tax avoidance, I don't believe that automatic exchange of information is the appropriate tool to address this kind of profit shifting. Okay. Here, I would recommend the country-by-country reporting, which I think has been a provision that has been, again, the conversation has started under the OECD. But what we see is that the thresholds that have been put for companies to be able to report on a country-by-country basis are too high to be useful for developing countries, particularly, and more importantly, for African countries. Okay. So I think that the double tax agreement, yes, there are those automatic exchange of information, there are transfer pricing regulations that are being put in place, but I still believe that the loopholes that they open are really significant, and in the effort for countries to generate more revenue, these double tax agreements are more good than they are good for. They are more bad than good for the country. Still within the context of, exchange of information and, of course, the transparency within which this will take place. Lena, looking at this within the context of the Convention on Mutual Administrative Assistance Agreement, did you feel we have another safeguard as far as that is concerned regarding the concerns being raised by Alvin? I think you cannot take a one-way approach. We have the DTAs, we have the transfer pricing guidelines in Kenya, which are enforced in Kenya. Kenya, over and above that, Kenya has signed up to the automatic exchange information, which now, of course, the common reporting standards and the whole OECD framework around it. But if you also look at the development in terms of legislation, now the commissioner has a right, if he feels that a taxpayer has just made an arrangement for purposes of avoiding tax, then the penalties are double the tax that would otherwise have been paid. So even on a domestic front, there are those punitive measures that have now been put in place to discourage this kind of arrangements. And just to build up on that, the reason why I believe that provision was sort of put, it is not a blanket provision that, now if the commissioner feels Amboko has probably shifted 100 million to Barbados, then you're supposed to pay double the tax. But what was the intention? What was the commercial benefit that you are thinking, or that you wanted to obtain by investing in that other country? And that is also, from those of us in the legal front, we have noticed a shift in decisions of the court, especially in the UK, that over and above the fact that avoidance is legal, it is not illegal, but tax avoidance is legal, but it becomes abuse of treaty if you plan your affairs without a commercial perspective or without having a commercial justification for it. So there is definitely need for commercial justification when taxpayers are making this kind of arrangements. All right, Lena, the hypothetical case you've given of Amboko shifting 100 million shillings, how I wish I had that sort of liquidity with me. There's a gentleman, Alvin, asking that Alvin has evaded the question on the limitations of benefits. It applies to all transactions in a DTA, irrespective of FDI coming in or not. What's your take on this, Alvin? So, as I said earlier, limitations of benefit provisions are effective in situations where the investments are directly coming from the country of origin, the country where those investments are coming from, not a conduit country. Okay. In situations where, as I said earlier, particularly with tax havens, what you find is that the investments are channeled from country A through country B before they land in country C. And that we have seen, as I gave an example of the Paradise Papers of mining companies. We had the case even in Uganda of an oil company that was using Mauritius as a conduit to invest into Uganda when actually the company came from the UK. So in situations like that, when you find that the domestic law of these tax havens is designed in a way that it encourages companies from the investing countries to use them as a conduit to invest in other countries. So because of that, the limitations of benefit becomes really ineffective in my own opinion. Okay, I have just about a minute to go. Lena, very quickly, your closing remarks. Just to close, Amboko, first of all, thank you for this opportunity. I'm really happy that as a country we're having this conversation.
I feel that there's not much awareness around the effect of double tax agreements. And as Alvin has stated, the whole idea of public participation should not just be limited to stakeholders. Parliament should also be involved. Members of the public should also be more proactive, because these are decisions and these are agreements that are going to have an impact on them one way or the other. So my parting shot is just to say, I feel Kenyans need to be more proactive on some of these things. And with the Tax Justice Network and the KRA, I feel a lot of awareness needs to be raised over the impact of such kind of agreements in Kenya. Alvin, very briefly, your closing remarks. I fully agree with the final remarks from Len. I think that there's really need for more public participation in this process, because ultimately it is about where the money that is financing development is going to come from. And what we see across Africa, and even in the case of Kenya, is that there's a huge shift of the taxation burden to the low income earners, while those that in the top categories are getting away with it, because they have found ways of playing with the law and finding loopholes, particularly in the double tax agreement, to shift their profits and minimize their tax obligations. And this is for this reason that we feel that public participation in the tax formulation process is very instrumental. And that's the work that Tax Justice Network Africa was established to do. All right, and those comments by Alvin take us to the close of Business Redefined. This week we've been focusing on the double taxation treaties. Let's do this again next week, same place, same time. I will leave you with the markets report. They brought to you by Business Daily. More possibilities. Thank you. Oh, thank you very much. Thank you. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Pishi by Nation Media Group brings you Celebrity Home Chef. This is a chance to nominate your favorite celebrity to get in the kitchen and showcase their cooking skills on TV. Simply head on to @Pishi254 on social media. Comment by tagging your favorite celebrity, and guess what? We might just make it happen. Tune in to NTV every Friday to catch the celebrity in action. Na wasiwasi sina tena, uliishaga mapema. Wasiwasi sina tena, uliishaga. O Baba umejawa rehema, rehema, umejawa rehema. No, rehema. To get Rehema by David Wonder, dial star 811 *927#. Skiza na Nation. Unajua kikuru utakuwa na superpowers. Let me try. Jiamini.